Hello everyone! Welcome back to my channel. It's me again, Jess, your Miss Sunshine. And this video is kinda different sa channel ko because we will be doing a haul, but it's not gonna be an ordinary haul kasi before nag-haul tayo ng mga skincare, beauty products, but this time, it's all about baby essentials. Yes, because right now, I'm already 37 weeks pregnant. And ang bilis-bilis ng panahon, so that's why we already bought the things na kailanganin talaga ni baby. And I know sa mga mommies out there, you really need to watch this until the end para makita nyo or malaman nyo kung ano yung mga kailangan ni baby. So, without further ado, let's begin. So, I now have all the products with me. So, alam niyo naman sa title that it is from Human Heart Nature. And sa mga nagtatanong or curious, bakit Human Heart Nature na brand? Because subok ko na tong brand na to, guys. I've been a member for quite some time already. And dati, I've been buying their skincare products and kung ano-ano pa. And super ganda talaga ng mga products nila, guys. Like, super clean products if you're looking for clean products na gentle, mild. So, Human Heart Nature talaga yung proven and tested ko na. Before, when I got pregnant, sabi ko na if ever na magkakaroon ako ng baby, I wanna buy the stuff from Human Heart Nature. Kasi na-try ko na. And yes, ito na nga siya. Isang box ng mga products. So, let's talk about it. So, starting with, ang bango niya, guys. So, starting with the Natural Baby Wash. It's Powder Love. This one. Look. So cute. It has 490 ml and this is mildly cleanses from top to toe. And there's no SLES and there's no paraben in this one, so you are sure talaga na healthy and clean talaga yung product ng Human Heart Nature. So ito siya, and I think ito na yung pinakamalaki na nakita ko dun sa shelf nila. So this one, ito yung pangliligo kay baby. So I'm just gonna show sa screen yung mga prices para alam nyo mga mommies. So ito, magagamit na lagyan natin to. And next one is itong Human Heart Nature Talc-free Baby Powder. And it's 100% natural. This one, ayan. So it has 70 grams. And malaki na siya. O diba? Malaki na siya. But sabi nila, if newborn daw, hindi muna recommended na lagyan siya ng powder, pero pag medyo malaki-laki na siya, magagamit ko na to. So, yes. Ang bango na, guys. Actually. Ang bango na. Ang cute-cute ng baby na logo sa ano nila, products nila. Super cute. Galing. So, next is itong Natural Baby Lotion. So, lahat ng variants na pinili ko is Powder Love kasi gusto ko yung amoy. Meron din silang iba. I think Tangerine Dream. Pero feeling ko fruity yung amoy. So, hindi ko sure. But, mas gusto ko yung Powder Love na amoy. So, this one, Baby Lotion. Syempre, para hydrated talaga si baby and hindi dry yung skin niya. And this moisturizes and nourishes skin and mineral oil free and also paraben free, of course. 490 ml siya. That one. O, diba? Para iwas rashes and talagang soft talaga yung skin ni baby. And next is itong Natural Baby Wonder Oil. This one. Ayan. Ito yung baby oil. Baby oil na gagamitin kay baby. So, by the way, sa mga curious or gustong magtanong or anything, I'm a first-time mom, so excited lang ako ipakita sa inyo yung mga nabili ko for my baby, first baby. So,
Please bear with me if wala ako masyadong share sa inyo na experiences about these products kasi first time ko talagang maging mom. So, this helps protect and soothe skin, and yes, mineral oil free and paraben free din siya. Ayun, it's so cute. And by the way guys, yung nagustuhan ko sa Human Heart Nature, it's cruelty free. So, sobrang natural talaga ng mga products nila. Cute. I don't know how to open this. Okay, ganito siya. I thought kasi yung parang ma-open mo siyang ganyan. Pero you have to twist it so you can open. Ang bango niya. Ang bango talaga ng powder, love. Super. It smells so gentle and I can really assure myself na talagang hindi talaga ma-allergy si baby sa mga products na ginagamit ko or gagamitin ko pa lang. So, next is itong Natural Nappy Cream Skin Protectant. Ayan. This one. This has 50 grams. Yeah, 50 grams. And actually, nung first ko siyang nakita, akala ko for mommies to. But it's for baby pala kasi para iwas rashes sila if every time, what we call this, nag-poop sila. So, ipapahid mo lang tong cream na to para hindi siya, alam mo yun, hindi magka-rashes, hindi magkaroon ng kati-kati si baby. So, ayun, nakalagay din dito. Look at this. No harmful chemicals. So, ayun. Matagal din yung expiry niya. 2023 pa. Uy, ang ganda nito. Guys, ngayon ko lang nakita. I'm not sure if meron sa iba. Oh! Wow! Guys, may na-discover ako. Wait. Confirm ko lang. Wow! Kaya pala talagang magaan yung loob ko sa brand na to. By the way, this is not sponsored at all. How I wish. But magaan yung loob ko sa Human Heart Nature because nakita ko dito. After sa expiry ha, merong mga verses. Dito sa Nappy Cream, yung verse is John 13 verse 34. So, tingnan natin. So, ito. Yung John 13 verse 34, a new command I give you, love one another as I have loved you, so you must love one another. Wow! Ito yung nakalagay sa Nappy Cream and sa, I think dito sa, ito din sa baby powder, same sila ng verse. And this one, ang ganda nito, nakaka-inspire. And dito sa baby wash, 1 Peter 5 verse 6. So, search lang natin para ma-inspire naman tayo, guys. So, sa 1 Peter 5 verse 6, it's, humble yourselves, therefore, under God's mighty hand, that He may lift you up in due time. Wow, ang ganda. Isa siya sa mga highlighted na verses ko dito sa app ko, sa Bible app. And, I think, yeah, yun. Oh, meron din pala dito sa baby lotion, Matthew 25 verse 40. So, tingnan natin. Super needed talaga ng mga mommies na talagang to read verses, to really read the word. Kasi, syempre, hindi madaling maging mommy or mag-labor, diba? Especially ako kasi first time kong maging mom. Eto. Matthew 25 verse 40, the king will reply, truly I tell you, whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did for me. Wow! So, para siyang, alam mo yun, yung parang, if nakatulong ka sa kapwa mo, meaning, yung mga good deeds mo, it's, ano na yun, parang service mo na rin for God, diba? If every time you help people, hindi lang yung mga taong yung natulungan mo, or nagawan mo ng maganda, but also, you're really showing na yung character mo, na talagang you are really Christ-like, ganun. And
So, proceed tayo sa other product. I think this is the last one. So, this is the Human Heart Nature Natural Baby Bottle and Utensil Cleanser. This one. So, clear lang siya, guys. Actually, meron siyang... Yeah, clear lang siya. Wala naman siya masyadong color. It has 500 ml and this is fragrance-free. So, ito yung ginagamit sa mga gamit ni baby, like yung ano niya, yung bottle niya, baby bottles niya, sa milk, ganun. Hindi yung mga normal na mga ginagamit natin sa house na mga brands kasi harsh yun, hindi yun bagay for baby. Ito, super gentle lang ito. At wala talaga siyang amoy, guys. Walang amoy. And malaki na siya. Actually, may mas malaki pa nito. I think mga ganun. Yung parang lagayan ng malaking mineral water, ganun. Pero ito muna yung binila namin kasi we don't know kung ilan yung makukonsume namin or whatnot. And the last product that we have for this haul, muntik ko na makalimutan. Inakyat ko pa talaga sa taas kasi hindi ko nalagay sa box. So, this is the Human Heart Nature Baby Liquid Detergent. This one. Ayun, ang laki niya, diba? So, this is genuinely natural, no harmful chemicals, fragrance-free, bleach-free, pure and gentle, and it has 950 ml. Ayan. Super laki niya. Ayun. And ito yung ginagamit every time nag-wash kayo ng clothes for baby. Kasi, yun nga, katulad nitong sa utensil cleanser na hindi mo pwedeng gamitin yung mga ginagamit mo for your clothes. Like, yung mga ibang detergent talaga. Kasi merong mga chemicals doon na matatapang. So, baka magka-rash si baby if yun yung gagamitin nyo. So, that is why bumili rin kami ng ganito para sure talaga na lahat ng gamit ni baby is gentle and mild. And talagang walang matatapang na chemicals na malalagay sa mga things niya, diba? Kasi sa baby kasi fragile talaga sila and very vulnerable. Kasi hindi katulad natin na malalaki na tayo, so nakakaano na tayo sa mga germs or bacteria or anything. Sila super talaga gentle and you really need to nurture them extra talaga. So, ito. Okay na ako dito. Yan. Actually, nagamit ko na siya kasi nagpe-prepare na ako sa hospital bag ni baby. And, yun, nagamit ko na siya and wala talaga siyang scent na, alam mo yun yung, meron kasi mga scent yung mga detergent na parang super matapang. So, ito, wala talaga and wala, ang ganda talaga. Ang sarap sa feeling na naglalaba ka ng maliliit na clothes ni baby using this. So, I really recommend this one, guys, kasi na-try ko to. So, yes, I think that's all for today. So, I hope nakatulong tong video na to sa inyo. If you're looking for baby essentials or things ni baby na mild and gentle, na talagang sure talaga kayo na wala talagang mga harmful chemicals. So, I really recommend Human Heart Nature, guys. Though, isa pa lang yung na-try ko dito sa mga products na pinakita ko. But, proven and tested ko na sila from skincare. Skincare pa nga yun, diba? So, for adults. So, ito pa kaya na pang baby. So, I know that this is super gentle for baby. And, yep, that's it. Thank you so much for watching. And, soon, on the next video, hopefully, makapag-share din ako sa inyo ng what's in my hospital bag para at least makatulong din ako sa mga new mamas like me. So, please don't forget to subscribe to my channel and also click the bell icon so you will be updated every time may bago akong videos. And also follow me on social media. Thank you so much and hope you like this video as well. Take care! Bye-bye, mommy!